So, this lesson is lesson 34. So, ang atong pattern is verb, nakata form, noun, then no, or noun, no, then add to, then ni, then another verb. So, this is used to indicate the action in verb 2 is done as stated in verb 1. So, kung giunsa paghimo dinhi as sa verb 1, or sa ato ang dinhi nga sentence, so dinhi ka magbase. Kung giunsa siya paghimo din ha, dapat same paghimo sa verb 2. So, it is pinaka-way para dali matiman-an, do it the way I did it. So, kung giunsa paghimo din dapat ting ana paghimo diri. Yung ana iyahang thoughts. So, example. Watashi ga yatta tori ni yatte kudasai. From the word yatta. So, kanang yatta din na naka-ta form siya, kay mao man ang ato ang need na i-conjugate. So, ta form, which is from the word yarimas, to do. Yarimas, yatta. So, watashi ga yatta tori ni yatte kudasai. Please do it as I did. So, kung giunsa daw niya paghimo din himuon pod nimo. Another, hong o yonda tori ni. So, yonda na ha. Mali ng N. Yonda tori ni hanashite kudasai. So, please say it exactly as what you read in the book. So, himuon daw ni or istoryahon ni mo hanashite, meaning a story. Hanashite kudasai. So, hong o yonda. So, from the word hong o yonda, kung unsa imong nabasa. Tore ni. So, exactly. Please say it exactly as what you read in the book. So, kung unsa dayon nabasa sa libro, ing anaon mo pag istorya ang iyahang thought den ha. Another example. So, gamiton na to si no. Noun then no. So, seng. Pagbasa na is seng, meaning linya. Seng no tore ni kami o kite kudasai. So, according daw or along sa line, ikat ang paper. So, please cut the paper along the line. So, pwede din noun atong gamiton. So, mao ni siya ang paggamit. Ang paggamit niya is kung nakay gusto ipahimo sa iyahan na exactly sa imong ginahimo. So, kung unsa si verb 1, maupo daw dapat paghimo kay verb 2. So, yung ana iyahang thought. Nga na iyang pag-istorya. Please do it the way I did it. So, pag-base sa mga example na akong gihatag. Next. So, another pattern. Verb nakata form or noun, no? Same lang siya sa ato ang kagaina. Nga na gyapon niyang conjugation sa verbs or noun. Then, lagyan ng ato de, then another verb. So, this is used to indicate the action done after doing the verb 1. So, after doing verb 1, verb 2 comes after. So, pag umando ni mong himo din kay verb na to din ha, musunod si verb 2. Ato de, meaning after. After doing verb. Next, example. Kuraso no ato de. So, after class, ame ga furimashita. Ni ulan daw. After the class, it started raining. Klaso no ato de. So, no kay ay noun man si class. So, class meaning kuraso no ato de ami ga furimashita. After sa iyang klase ni usugod og ulan iyang pasabot. Next, hong o yonda ato de. Pag human niya og basa sa libro, una kaga suita. So, I feel hungry. Gigutom siya. Suita from the word sukimas, to feel hungry. Suita. Suita. Nakata form. So, hong o yonda ato de. Una kaga suita. So, hong o yonda. So, dinhi ata nag-conjugate. From the word yumimas, naimog ta form, naimog yonda, then butang ito pattern si ato de. Then, kasunod niya nga verb. So, after reading the book, I feel hungry. Wait.
Another example. Shigoto no ato de kaimono o shimasu. So, shigoto no. So, nakano kay si shigoto is noun. So, shigoto no ato de. Unsa yang himuon? Next. Kaimono o shimasu. So, from the word kaimono, to do shopping. After work, I will do shopping. So, ing ana iyahang pasabot. So, ato de is after doing verb. Pag man na mong himo sa isa ka action, himuon nimo si pangduha nga action. Gets? Okay, next. Last pattern sa lesson 34 is verb naka-te form or verb naka-nai form plus de, then verb 2. Kani siya ginagamit to state that you can do verb 2 without or with verb 1. So, si verb te form, meaning na is with. Verb nai de, nakanay atong verb, then add lang si de, meaning niya without. Ano mo, verb te form with verb nai plus de is without. Next example. Sato. Meaning sa sato is sugar. Sato o tsukete tabimasu. So, I eat it with sugar. So, pag may tsukimasu, meaning with. Gibutangan. Tsukimasu. Gibutangan. So, sato o tsukete. So, then, gibutangan. Then, atong verb pang duha, tabimasu. I eat it with sato o tsukete with sugar. Tabimasu. Verb 2. Nikaon ka, ani with sugar. Another, shoyu o tsukenai de without. Shoyu. Shoyu meaning soy sauce. Shoyu o tsukenai. Tsukenai de. So, nakanai de ta. Then, tabimasu. I eat it without. Pag nakanai de, without. Gets? So, pwede po siya sa action. Another, action plus action. Nihongo o benkyou shinai de without studying Japanese, shiken o ukimasu. Nag-take daw siya og exam without studying Japanese. Nihongo o benkyou shinai de. So, nihongo o benkyou shinai. Nakanai form plus de. Benkyou shinai de shiken o ukimasu. Nag-take siya og exam without. So, without studying. Ing ana iyahang gamit. So, si te, verb te form plus another verb is with. Then, verb nai de plus verb is without. So, it's the end of lesson 34.